Shalom Aleichem. Ich bete, alle sollen vernehmen die Erde und sein ruhig. Seid sehr gut und setzt sich zu. Still, die Nacht ist ausgesternt und der Frost hat stark gebrennt. Sie gedenkst du, wie ich hab dich gelernt, zu halten a Speier in die Hand, am Moid, a Pelzul und a Beret, und a Halt in Hand fest an a Gan, am Moid mit a sametelnem Ponym, hit ob dem Säunes Karawan, gezielt, geschossen und getroffen, hat ihr kleinen Pistol an heut a Vollinke mit Waffen verhalten hat sie mit den Kohl, vertog von Wald heraus gekrochen, mit Schnee gelanden auf die Haar, gemutigt von Kleiningen mit Sachen, war unser neuem freien Dor, gemutigt von Kleiningen mit Sachen, war unser neuem freien Dor. I'll read two poems, one short, one a little longer, by Avram Sutzkever. I'm not going to explain today who Avram Sutzkever was. If you need to find out, you'll have to go and find out. The first one is called Verbrennte Perl. The English translation was done by my friend, the poet Seymour Main, and I will read that first. Burnt pearls. It is not just because my words quiver like broken hands grasping for aid, or that
Just to say, Avram Sutzkever wrote an astonishing number of really excellent poems during that time in the ghetto, and was able to save them because he went into the forest with the partisans and then was airlifted out to Moscow by the Soviet government. I was going to do a little synopsis, but I think I did a little not poetic translation for you, and then I will read the original. And thus shall you speak to the orphan when he raises his head and asks, "Who am I?" Your father raised his head with faith. An evil flood passed over him with boiling ash and melted graphite, and dragged him, his wife and children, shul and cemetery, and dragged along the previous generations and those hiding in the belly of the future. Because he who perishes kills all the generations germinating in him, waiting for redemption. Only you are left, so you are the heir. A sand grain of holiness in foreign fingers, crumbling on ravaged fields. A part which is a diminished whole. And if he asks, "And what is my name?" answer the orphan, "Your name is nation, because that was your bearded grandfather's name in endless wanderings on back lanes, and because in this drop worlds are colliding, and nations, while battling you, are beaten themselves and fall blindly on their swords. So in the strangeness of night, weave your springtime as pure as spring water against the light of dawn. Because you are a blood-stained miracle and eternal, a part which is a diminished whole. And if he asks for whom, answer, for those germinating and blooming out of your heart, and who will transform the spirit of millions into a warm home for all the orphans, for those who will create their own future according to their form and their dreams. And you, whose name is nation, and your face is a destroyed nest without birds or song, climb up on the steps of the night, greet the dawn and scream loudly, "Purify me, O sun, once again and forgive. Everything that was is fortune's mistake. I will prepare authentic days instead of graves, build my own cities with my arm, and there will eternity come to live, and days will shine in golden crowns." Und also sollst du reden zum Josem. Wenn jener wird heben verhallischte Fäusten und fragen, "Wer bin ich?" Dein Tate hat gläubig verhäuben sein Kopf. Über ihm ist rüber finster gefläzt mit kochigen Asch und zerschmolzenem Schwebel und mitgeschleppt ihm sein Weib, seine Kinder, Schul und Beis Eulem. Und mitgeschleppt euch die vergangene Deures und die, was behalten in Tracht von der Zukunft. Weil der, was kommt der harget die Deures, was jäuren in ihm und warten auf Ausleis. Nur du bist geblieben, bist du der Jarschen. A Sammendel Gdusche in wintische Finger, verbreckelt auf steinerde Choreve Felder. A Telechel, was is a verkleinerte Ganzkeit. Und Euber wird fragen, und wie ist mein Nomen? Entfer dem Josem, dein Nomen ist Volk. Weil so hat geheißen dein bärdiger Seide in ewigen Vogel auf hintische Wegen. Und weil in dein Tropen rangeln sich Welten und Völker dich schlagen, dich werden geschlagen und fallen geblendet auf eigene Schwerden, ist Web in die nachtige Fremden dein Frühling rein wie a Qual gegen Licht von Beginnen. Weil du bist a blutiger Ness und allzeitig, a Telechel, was is a verkleinerte Ganzkeit. Und Euber wird fragen, für wem ist entweder für jene, was Wurzeln heraus von dein Herzen und werden dem Geist von Millionen verwandeln in a warmer Heim, für alle Jesäumim. Für die, was allein wollen knetten dem Geurel nach eigenem Cholem, nach eigenem Furem. Und du, was dein Nomen ist Volk und dein Ponym achoreve Nest on Fegel, und Tenner, kletter rauf auf die Treppe von der Nacht bei gegen dem Aufgang und schrei ihm entgegen, reinig mich Sohn auf das Nei und sei Meuchel. Alles, was gewinn, ist dem Geurels Atoes. Ich will zugreiten emmese Tag anstatt Quorim. Ich will ausbauen eigene Städte mit mein Orem und dorten wird kommen die Ewigkeit wohnen und Tag werden leichten in gildene Kräunen.
Das hat für euch vorgelehnt Rivka Augenfeld. Rivka hat mir gegeben, dem Covid lichtsinnigen Vorlehnen, ins Schuss von ihr Tate Mame. Liebe Augenfeld ist mit der karg 2 Jahre zurück Nifter geworden. Die Wiener Partisanerin in die Wälder Vilne, zusammen mit ihr Vater Daniel, David, zusammen mit meiner Tate Mame, Shimon Chayle, zusammen mit der Brasche Sutzgewehren. Gesungen hat für euch Shifee Losacco. Shifee tut uns heint a große Teve. Gesollt singen hat mein guter Chaber Menachem Fuchs, was hat nicht gericht durchgemacht, eine schwere Herzoperation. In der Eiszore ist Shifee gekommen und gesungen. Sie ist eine Graduante von der Arbeiterinnenschulen. Wir haben alle eine Heilig in ihr. Sie ist eine Graduante von Camp Hampshire und sie ist geworden ein Bankier. Und hat eine prächtige Stimme. Und bei der Piano durch uns, sie singen durch uns, bei der Piano durch uns ist Binyumen Schaechter, Binyumen, ein begabter Kompositor, ein Dirigent, er führt dann mit dem jüdischen philharmonischen Chor, schreibt Lieder, stellt zusammen Vorstellungen und Binyumen euch in der letzten Minute an Eiszore wird für uns sein der Komponist. Ich bedanke ich euch beide und Menachem wünschen mir eine Refuhe Schleime, eine Refuhe Shel Nefesh, eine Refuhe Shel Guf, a full refuah. We're issuing Menachem, who should have been our singer as for the program, a complete recovery. Shleim is complete, one of body and spirit. And I know that we join in wishing him that from his operation. He's on his way. With a special thanks to Shifee and Binyumen for coming and filling in this last minute to provide us the spiritual uplift and reflection of good music. Shifee, a graduate of the Arbeiterinnenschulen, Binyumen, and Camp Hampshire, and she became a banker of all things. And Binyumen, a outstanding composer, the conductor of the Jewish People's Philharmonic Orchestra, and a master of so many arts, Jewish and musical. Rivka Augenfeld, who read the poetry, is herself an activist in Montreal in refugee matters and in resettlement matters, a career with JIAS, leadership in the refugee resettlement movement and in the human rights movement. It's something that is very timely to consider today, and is the daughter of partisans who were partisans in the woods of Vilna, along with my parents, along with Abrashe Sutzgewer, whose poetry she read, and the mother, Olea Sholem, left us about 1.5 years ago, Liebe Mikhl Augenfeld. And Rivka will read again for us as well. We had hoped that Perecman would read for us, but she's not feeling very well, so Rivka will fill in. So, wie viele von euch können sehr gut verstehen, wenn ich jetzt sage, auf Jiddisch, hebt die Hand? Ich kosche. Der Eulim ist ein kleinerer, aber Hälfte von euch verstehen gut Jiddisch. For those of you who are Yiddish challenged, there is a plan for that and there's an app for that. And we can talk later about helping you overcome that challenge. Nusakh Vilna is now observing its 66th annual memorial lecture and concert. Stellt sich vor 66 Jahren. Das heißt, Nusakh Vilne hat angeheben die Unternehmungen, wenn die Wunden sind noch gewinn reu, wenn nicht bloß die allgemeine Welt hat gewollt verschweigen dem schrecklichen Choben, noch euch die jüdische Welt hat gewollt verschweigen dem schrecklichen Choben. Später hat man es gar einen Namen gegeben, Holocaust.
Aber bei Jiden heißt das der Choben. Holocaust auf Englisch ist etwas heilig. Etwas ein Korben, ein verbrennter Korben, was man da hebt. Choben ist Choben. Eine Zerstörung, noch ein größerer Choben wie Choben Beis Rishon. Even a greater destruction, because we call in Yiddish what in English is called Holocaust, I believe inappropriately. The Choben, as we discussed the Choben of the first Holy Temple and the second. But there, it was the temple that was destroyed, and the people were taken into exile in Babylon, where they learned to live as Jews no matter where they were, and set the model of how we survive till this day. In the Hitler Choben, they destroyed the people. They murdered our brothers, our sisters, and they thought they had destroyed a civilization, one that would be looked at as a museum piece. Und die Gründer von Nusakh Vilne, mit den Reuewunden, haben Tage gewollt, sich zusammen tulien, ausdrücken dem Zorn, Wehtung, aber sie haben echt verstanden, als was sie haben vermogt in Vilne, können wir nicht und Torme nicht ausrotten. Als ein jüdischer Gast, ein sprudeldicke Gast, von Zionisten und Bundisten und frommen Jiden und Chassiden, auch viele in Vilne Chassiden. Ich stamme von einer chassidischen Mischproche. Eine chassidisch-bundische Mischproche. Sie haben verstanden, als der Nusakh von Vilne, als es da eine breite jüdische Gast mit allerlei Schattierungen. Aber wir sind alle ein Teil von einem Volk und von einem Ganz. Wir können sich reißen, wir können sich kriegen, und wir sind ein Volk. Das muss nicht nur sein, was mir bewähnt, al Nares Bovel, nur was wird nähren, von wann wir können sehen, diejenige, weiter aufzubauen, eine lebendige jüdische Welt. Und der Fall ist Tage Nusakh Vilne geworden, nicht bloß eine treue Akademie, noch ein Konzert und eine Lektion. Now for the Yiddish challenged folks. So, 66 years ago, when not only the world at large didn't want to acknowledge the destruction of European Jewry, the murder of 6 million, but even the Jewish world was saying, shh, stop talking about that, get on with it. The folks of Nusakh Vilna, the survivors, came together not just to give each other comfort as the wounds were still raw and to bemoan the loss, but also understood they had the obligation to take the civilization of Jewish life that Vilna represented, the Yerushalayim Gelite, the Jerusalem of the North, where you had socialists and Zionists and Hasidim and traditional Jews, and you had literature, and you had Hebraists, and you had Yiddishists, and you had a living Yiddish Gas. They fought like cats and dogs, but they were part of one people with a vibrant culture. They didn't live in a ghetto. They engaged with the rest of the world as they developed their own world and their own pride. In Vilna, if you visit, the houses are still there. The streets are still there. And Glezergasse is there, and Yatkevergasse is there, and Deutsche Gasse is there.
Even the Schulhof, the Hof is there. There are no shuls. The Schulhof used to have tens of different Kleislech in addition to the Große Shul. The whole shul is still there. And just kind of opposite Spitalnagas, where the Jewish hospital was. It was a vibrant Jewish life. And so the folks of Nusakh Vilna said, we have to draw sustenance from the Vilna that the Nazis tried to destroy and not allow that culture to die as we create a new culture here, which engages with America and preserves our identity as Jews. And that's what the Nusakh Vilna gathering has become. And so, for today's program, we'll ask Shifee again to bring us into Vilna with her singing. I will then introduce to you our representative of the YIVO, and I'll explain how it is that we're at YIVO, and we'll proceed with the program. Vilne, Stadt von Geist und Mimes. Vilne, jiddisch Lach vertracht, wo es murmeln stille Twiles, stille Säudes von der Nacht. Oftmals seh ich dir in Cholem, es geliebte Vilne mein, und die alte Vilner Ghetto in ein nebeldicken Schein. Vilne, Vilne, unsere Heimstadt, unser Bänkschaft unbegehr. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Aug a Reusser Trär. Vilner Kesslach, Vilner Teichen, Vilner Wälder, Berg und Tor. Eppes Neuet, Eppes bringt sich noch die Zeiten von Amor. Ich seh dem Wäldele Sakreter in sein Schatten eingehielt, wo geheimes Hoben Lehrer unser Wissen Durst gestillt. Vilne hat dem ersten Votem von der Freiheit von gewebt, und die liebe Kinder ihre mit a zarten Geist bewebt. Vilne, Vilne, unsere Heimstadt, unser Bänkschaft unbegehr. Ach, wie oft es ruft dein Namen von mein Aug a Reusser Trär. Vilner Geslach, Vilner Teichen, Vilner Wälder, Berg und Tor. Eppes Neuet, Eppes pink sich noch die Zeiten
66 Jahre Nusakh Vilne. Aber wenn es klar gewesen, als es werden nicht sein, die Aktivisten, die sollen auf die eigene Kirche können weiter Mamschig sein mit der wichtigen Tradition, hat man gesucht nach Schutif. Und was ein besserer Schutif hat gegeben, wie der YIVO. Der YIVO allein ein Kind von Vilne. Der YIVO allein die Akademie von der jüdischen Welt. Hat man bestimmt, rüberzutragen, die Archiven von Nusakh Vilne in YIVO, das bisschen Geld, was es verblieb von Nusakh Vilne in YIVO, betnei, als der YIVO, a viele, wenn alle, was haben als Scheiches damit, thank you, Ed, a viele, wenn alle, was haben direkt als Scheiches von ersten, zweiten und dritten da, werden schon nicht sein, wird der YIVO mamschig sein mit der Tradition von einer jährlichen Unternehmung im Namen von Nusakh Vilne. Nu, habe ich jetzt dem Covid euch vorzustellen, dem Chef von Personal von YIVO, was sie allein wird vorstellen, unsere heutige Festrednerin. When it was clear that Nusakh Vilne would not be able to generate fourth generations of activists to maintain this tradition, they sought out YIVO as a partner, YIVO that is a child itself of the ethos, the mehus of Vilna, and became the academy of the Yiddish Jewish world, and the repository of the nourishment that we all need in order to avoid the amnesia of the Jewish folk. And so YIVO promised to maintain the annual Nusakh Vilne Memorial Lecture and Concert, even when the fourth generation is no longer here. Representing YIVO today is Shelly Freeman. Shelly comes to YIVO, comes to us from Australia, my favorite country, other than a couple, from Melbourne, my favorite city, almost bar none. A graduate of Monash University, law and politics, and was active as a lawyer and in politics in Australia. You need to know that Monash is one of the few universities in the entire world where you can fulfill your foreign language requirement for admission with Yiddish. And das ist Dank dem, was in Melbourne ist voran a jüdische Talkschule, a Shalom Aleichem College, was lernt Jiddisch auf Jiddisch, und sie sind bestanden als sehr Graduanten, sollen können ankommen in die Universität, beweisen die Kenntnisse auf Jiddisch. And so Monash itself has a special place in my heart. I had the opportunity to meet Shelly a while ago in Jonathan Brent's office, and Jonathan is off now, as I'm sure you'll mention, in Vilna. And so the second in command here is Shelly, and Shelly Freeman will introduce our guest speaker, and it's my privilege to present her to you. You to do it. Okay. Turn it up. Is that okay? Mm-hmm. I'll do my speech and then you can read yours. Hello everyone. I'd like to welcome you again to today's very, very special event and I suppose reintroduce myself. Elliot, thank you for that lovely introduction. And I am, as Elliot said, YIVO's relatively new Chief of Staff, having started here in July last year. And as Elliot said, and as you can see very clearly from my accent, is that I am originally from Australia,
where we have, and this is an unknown fact, I think, well, I don't know, but it may be known by you, but we actually have the largest per capita number of Holocaust survivors outside of Israel, with the Melbourne Jewish community largely coming from Poland, including what was then Vilna was part of Poland. So before handing over to Karolina, who will give you a detailed overview of YIVO's forthcoming Bruce and Francesca Cernia Slovin online museum, I wanted to share with you some of the contextual background of the museum and its content. As was mentioned previously, a big part of YIVO's responsibility is making the past accessible to the new generation. Many of them do not know Yiddish and for various reasons are completely removed from their Jewish history, culture and identity. The online museum is about taking that history and putting it into a language that is readily understood by them. We hope to make these stories and the material from our archive accessible to a broad community, including the descendants of this history, your children and grandchildren who are shaped by it, often without even knowing. The opening gallery of the museum follows the story of Beba Epstein. Beba is an early teen living in Vilna in the 1930s. She is a regular teenager who the audience will be able to relate to. She describes how her parents used to trick her into eating by telling her beguiling stories so she would open her mouth and then they would quickly put food in. Does this sound familiar to anyone? But obviously she was living in extraordinary times. The first gallery's content is shaped from a diary that she wrote for a YIVO autobiography contest held in the 1930s. YIVO held the competition to capture what the lives of Jewish teenagers living in Eastern Europe was like at that time. YIVO received over 600 autobiographies from Jewish teenagers across Eastern Europe, and Beba's diary was one such autobiography that they received. As you may be aware, a large number of YIVO materials was uncovered in the basement of a church in Vilnius in 1988 with the collapse of the Soviet Union. The over 250,000 documents that were uncovered were thought to be all that was left of YIVO's pre-war materials. But miraculously, in 2017, another amazing discovery was found. Amongst the treasures discovered in 2017 was Beba's diary, as well as treasures like lost poems, manuscripts and fragments of Chaim Grada's work, letters by Sholem Aleichem, Yiddish postcards written by Marc Chagall, poems by Avraham Sutzkever, Yiddish theatre scripts, just to name a few. There was a New York Times article about this discovery which included a picture of Beba's diary with a photo of Beba on the front. At the time, we did not know what had become of Beba and had assumed that she had perished during the Holocaust. The day after the New York Times article was published, Jonathan received a call from Beba's son in LA, and we learnt that she did in fact survive and immigrated to the US, where she had a family and created a successful life. Our first gallery is about her story, the story of a Jewish teenager in Vilna. How fitting, as Vilna is where the YIVO story began. A young girl with resolve, resilience and inner strength to survive, which she did, just like the YIVO archive. And just like Beba, YIVO was able to continue the next chapter of its life in the US. The online museum is a monumental project that gives us the opportunity to bring the history of the Jews of Vilna, the then epicenter of the Jewish world, to life once more. It is currently a $3 million project that will grow to a $10 million project over the years. The first part of the museum is fully funded with a generous gift from Bruce Slovin in honour of his late wife, Francesca Cernia Slovin. But we will need to raise more funds for additional galleries, and will also expand the contents of those galleries to include subjects such as Yiddish theatre, Jewish literature,
political organisations, the Bund, and many more. We will need to call on you, on your support, and the support of our entire member base to help us make this vision into a reality. With this museum, we are using the most modern technology at our disposal to bring to life the history from this lost world. And we are building a bridge so that people like you, your children and your grandchildren will know who they are and from where they came. And as in the words of Pirkei Avot, which states, know from where you came and to where you are going. I will now call on Karolina, the Chief Curator of this museum, to talk further about this truly exciting endeavour. First, let me read Jonathan's letter. Yeah, and also just to say, Jonathan was very upset that he couldn't be here with you today, but he is in Vilna currently doing some very important work. But he has sent a letter that he wanted Elliot to read, a letter of greetings to you today. So over to you, Elliot. Okay, so Jonathan is not shy. Und hat gewollt euch nehmen a Wort, heute ist in Vilne. Greetings from Vilna. I regret very much that I'm not able to join you on this very special day of commemoration, which is also a celebration of the strength of our community to resist, endure, and overcome. Ours is a great story of universal significance and is perhaps the greatest thing we can pass on to our children. The YIVO Institute can play an important role in transmitting this story of endurance and overcoming adversity by telling the story of Jewish life before the catastrophe of the Holocaust. Who were we? What did we believe? How did we think about ourselves and our place in the world? What daily experiences shaped us, and how did we actively shape the world around us? The recovery of the Jewish past of Eastern Europe through the Edward Blank YIVO Vilna online collections has been the first step in helping us answer some of these questions by making almost 2 million documents and over 12,000 books concerning over 300 years of Jewish life in Eastern Europe available for the first time to a global public. Many of you have contributed to this historic project, and we are gratefully acknowledging your support, which is helping us bring to life the life from which we all came. But because these documents are books in Yiddish, Hebrew, Polish, Russian, German, Lithuanian, and languages in which most Jews today are not fluent, YIVO has now embarked on another project that will make key materials from these collections accessible to the world by translating them into English and presenting them in what we call the YIVO Online Museum of Jewish Life in Eastern Europe and Russia. We thought the first gallery of this museum, which is set in Vilna between the wars through the eyes of a 13-year-old girl, would be of special interest to you on this occasion, and I am delighted that my colleague Karolina will present it. As to the New York Times mistake, had they called Rivka's mother, or my mother, who talked with Beba every week to Los Angeles, they wouldn't have had to do a correction. Karolina, please. It's okay. It's okay. No, that's fine. No, it's okay like that. Hi. Sorry for the little delay. We had some technical problems today. But it is a pleasure to meet you. My name is Karolina Ziulkoski, and I'm the Chief Curator of the YIVO Bruce and Francesca Cernia Slovin Online Museum. When I say what I do, the first question I always get is, what is an online museum?
The answer to that is we didn't know either. Part of the work of building this museum is imagining how to best present a collection when it is always mediated by a screen. So we set aside any preconceptions we might have had of what a museum is and set out to search for the best way to engage the audience with the stories we have to tell. In this image here are the conclusions we've reached in the search process, which are guiding the development of the online museum. We are interested in reaching an audience as wide as possible, so it will be offered for free for the public. And because it is available to anyone in the world with an internet connection, as Shelly said before, we are interested in using this as a tool to reach both adult and younger audiences. We'll have special galleries for children to learn about history and their heritage. We'll offer resources for educators and use cutting-edge technologies. We plan on translating the museum to other languages in the future and offer translations or translation summaries of documents never before available. And we'll do this by using personal stories to illustrate broader historical narratives. Following a personal story is a means to understand and illustrate the importance of the materials archived at YIVO. Each story will be broken down into chapters focusing on a specific moment of that person's life, and all chapters will be rich in learning experiences. The first exhibition we are developing, no. All right. The first exhibition we are developing, as you just heard, is about the life of Beba Epstein. So this is an image of her autobiography, which was found in 2017. Most of our exhibitions will be geared towards adult audiences, but we are starting with one for kids to reach such an important group and use it as a tool for education. When she wrote this autobiography, she was just 11 years old, and she hadn't had any experience with the war before, so this is a great testimonial of life in Vilna at the time. And after reading Beba's recently rediscovered autobiography, it struck us how similar her life was to that of many children today, anywhere in the world. She was a middle-class child who spent her summers in resort towns and summer camps, who loved school and to learn, who wished she could go to university, and whose first time at the movies was to watch a foreign American film, Uncle Tom's Cabin. But her life was also very extraordinary. From her immediate family, parents and 3 siblings, she alone survived the Holocaust. She was a war refugee who went through hiding, living in the ghetto and concentration camps, and was able to immigrate to the United States with the help of her beloved uncle, Lazar Epstein. Some of you in the audience may know him, as he was a member of Nusakh Vilna. Lazar and Beba remained very close until the end of their lives. This is an excerpt of Babis Memoirs of her uncle, written when he died. In fact, we were able to piece together a lot of Beba's story from Lazar's personal archives, which were donated to YIVO by Beba herself. So let me read this passage for you. All the Vilna groups had a special place in Lazar's heart. He lived in many lands and countries, but Vilna was more precious to him than any of them. He was the chairman and later the honorary chairman of the organization Nusakh Vilna in New York. Last Father's Day, June 1979, in New York, a Nusakh Vilna committee came to visit him in the Workman's Circle home. They brought him a present and a cake, and they spent a pleasant afternoon together. Lazar later told me on the telephone what great pleasure the visit had given him. When I thanked some of the members of the committee, their answer to me was, "We love him and we honor him as a father and as a friend. And we love him because he's the genuine article and not a phony." Her life story is going to be told through a series of chapters, each tapping into a different aspect of her life. We use her experiences as a base to expand into broader explorations of Jewish life. As you can see from this diagram, we'll focus a lot on life in Vilna before the war. And in fact, one of the most important parts of the exhibition will be a recreation of Jewish Vilna in the 30s. The audience will be able to walk through the streets of the city by exploring a model of it and clicking on specific buildings and people on the streets. Some places of interest that will be featured are the Great Synagogue, Strashon Library, Halle Market, and I'm hoping I'm saying it correctly, Palace Theater Hall, the YIVO building, Dr. Shabbat's office, among others. And this is a little bit of our work in progress so far. We selected a big section of Vilna,
And we are working on rebuilding the city by searching archive photos and comparing with pictures from today. And as was said before, we are learning that a lot of the buildings are actually still standing. We'll also be sharing Beba's story as a Holocaust survivor. She first hid with a family outside the Vilna ghetto and went back after communications with her family ceased, only to discover they all had been murdered. Her parents and 3 younger siblings, the youngest being only 8 years old at the time. After a long journey that ended in May 1945 at the Stutthof concentration camp, Beba survived and ended up in Sweden. The first line of this document here is what we believe could be her entry on the Stutthof register book. She was able to find her uncle Lazar, living here in New York City at the time, and he succeeded in bringing her to the United States. Here we have some correspondence between Lazar and a friend to locate Beba, and a letter thanking a distant relative for the support after Beba's arrival in New York City. In New York, she met her husband, Lee Leventhal, who had immigrated from Poland to Mexico with his family in 1932. The couple settled in Los Angeles. They had 2 children, Mary and Michael. Michael's support has been instrumental in bringing this story to life. Here are Beba and Lee on the occasion of their 50th wedding anniversary with their children and daughter-in-law, Sharon. And they also had 2 grandchildren. Noah Leventhal, a poet, is one of them, and he graciously agreed to write us a poem for the museum. This is a little preview of his incredible work, which will close the exhibition. Vilna, as I see it, is born from words. A girl speaks, and from her voice come soft breezes, rustling the leaves and flowers. In winter, soft snows wrinkle the atmosphere, and the laughter of children on narrow skis flits between trees and soars into a pale blue sky. Beba passed away in 2012. I leave you here with the image of her grave, where her epitaph shows us how Vilna never ceased to be an important part of her. It reads, "Beloved mother and grandmother, daughter of Vilna." Thank you. Karolina, thank you. The work of making the lives and the history of Vilna accessible cannot be overestimated. In today's world, unless you see it, unless you hear it, okay, it's not there. Only very, very few specialists sit in the archives and study. And so YIVO has taken this giant leap to bring the archives into everybody's home. And for that, it is to be congratulated. And Karolina, we thank you deeply for the work that you're doing. Nu kaufsche Papyrossen, nu kaufsche Saccharin, geworden ist Heinz Heure billig wert. A Leben für a Groschen, a Brute a Verdienst, von Ghetto-Händler hat schon gehört. Cheis Yisrolik, ich bin das Kind von Ghetto. Cheis Yisrolik, a heftige Jung, Chotsch verblieben, Gole netto, der lang ich halt noch a Zwischte und a Sung. A Mantel und a Kragen, Tachtoinim von a Sack,
verloschen hab ich zwar nur die Schiech. Und wer es wird nur wagen zu lachen, neuer Sach, dem will ich noch weisen, wer bin ich. Cheis Yisrolik, ich bin das Kind von Ghetto. Cheis Yisrolik, a heftige Jung, Gott verblieben, Golenetto, der lang ich als noch a Zwischtje und a Sung. Dit meint mich hat geboren, die heftige dicke Gas, bei Tate Mame euch gewinn a Kind. Hab beten und geworfen, nicht meint es ist a Spaß. Ich bin geblieben wie ein Feld der Wind. Cheis Yisrolik, nur wenn keiner sieht dit, fisch ich still sich von euch a Trär. Nur von mein Treue, dass Aspen rett nicht, zu was der Mannen und macht's Herz sich schwer. Nur von mein Treue, besser als man rett nicht, zu was der Mannen und machen's Herz sich schwer. Ellen Perecman was supposed to have been here to read this poem that was written by her relative Menke Katz, who himself was from Sventian, very close to Vilna. And this translation of the poem, The First Rain, was done by Ellen herself. The first rain, autumn song, sings of abundance in a field. First raindrops rush to announce a new opportunity. They rinse away all midday thirst during the long summer. They smell of man's toil, of honey from a flower, of blessings from a field. Extra shadows of misguided generations fall toward daybreak, a simple bridge from reality to dreams, from heaven to earth. Flowers after the first rain, like virgin brides. A raindrop is a golden kiss on a blessed field. Der erste Regen. Der erste Regen, das Gesang von Herbst, singt von Schäfe in Feld. Erste Wasserlach eilen a neue Masel anzusagen, schwenken weg etlach Durst von langem Sommer in Mittentag. Schmeckt mit Pratze von Mensch, mit Honig von Blum, mit Broches von Feld. A poschete Brick von Wort zu Cholem, von Himmel zu Erd, fallen übrige Schottens von krumme Deures gegen Tag. Blumen nach dem ersten Regen, wie Kalles ausgezwogen. A Troppenregen is a Kusch von Gingold in gebenchten Feld. Wie schwer es ist zu leben, vorbei als ein Winter, verloren in Schmattes und Kält. Ein Strahl hat zerschmolzen dem Eis von meinem Fenster, gebracht ein Geruss von der Welt. Eine Welt hat zerblüht sich mit weißen Zwiet, und Vögel haben gezwischert ein Lied. Nur bei uns ist grau und finster, es hängt der Rumet auf die Wind, läuft die Sonne
A Wintele hat sich vergangen, wird durchspannt, a Sod eingeräumt mir dabei. Es hat sich eint hinter dem Hilzen im Parkan, zerwachsen der rosige Mai. Und Wintele sagt, dass die Gräser lach grün, sie schicken mir Grüßen und rufen ein. Nur bei uns ist grau und finster, senkt der mit auf die Welt, wirft die Sonne uns karge Strahlen, kleiben mir sie mit die Hand. Warmt uns die Spitzfingerlach um, tragen mir heim Stralachlach zu. Und es wird uns etwas geringer, es wird sich singen, springen frei. A weg ist der Tate in Stott auf der Arbeit, muss so weit nebach gehen. Wird mir heimbringen a frischigen Zweigel mit Blätterlach grün in Geschehen. Nu wird es in reinigen Wasser stehen und es wird sich von Zweigel zerbliehen Bäum. Nur bei uns ist grau und finster, senkt der mit auf die Welt, wirft die Sonne uns karge Strahlen, kleiben mir sie mit die Hand. Warmt uns die Spitzfingerlach um, tragen mir heim Stralachlach zu. Und es wird uns etwas geringer, es wird sich singen, springen frei. Es werden Verrister auftreten Ruth Baran-Gerold. Ruth ist eine Erzieherin auf Jiddisch in die jiddische Schulen und in die allgemeine Public-Schulen. Sie ist die Tochter von Mikhl Baran. Mikhl wird uns führen in Elmol Rachmin. Mikhl ist eine Erzieherin in die jiddische Schulen. Hat ein Stückel Heilig in Shifee Losacco, aber ich habe ein Stückel Heilig in Shifee Losacco. Und ist jahrelang der Direktor von Camp Hemschech. Dem ist mein Gruppenführer als Kind in Camp Kindern und später geworden Kulturführer von Circle Lodge. Das ist eine Tochter mit der Taten und die Eier gehen dafür die Hinder. Nachdem wir wollen zusammen äußern dem Elmol Rachmen mit der Karte Spezibel, wollen wir beten dem Eulen sich stellen oder bleiben stehen und wir uns zusammen singen Sognet Kemol, Himmel von die Partisaner und die Wärter wollen sich beweisen auf den Ekran. Gut. This poem is by Kaja Molodowski. I'll read it in English first and then in Yiddish. The translation is by Irving Howe. God of mercy, O God of mercy, choose
another people. We are tired of death, tired of corpses. We have no more prayers. Choose another people. We have run out of blood for victims. Our houses have been turned into desert. The earth lacks space for tombstones. There are no more lamentations nor songs of woe in the ancient texts. God of mercy, sanctify another land, another Sinai. We have covered every field and stone with ashes and holiness, with our crones, with our young, with our infants. We have paid for each letter in your commandments. God of mercy, lift up your fiery brow. Look on the peoples of the world. Let them have the prophecies and holy days who mumble your words in every tongue. Teach them the deeds and the ways of temptation. God of mercy, to us give rough clothing of shepherds who tend sheep, of blacksmiths at the hammer, of washerwomen, cattle slaughterers, and lower still. And, O God of mercy, grant us one more blessing. Take back the divine glory of our genius. El Chanun, klei bois anander Volk der Welt. Wir seinen Mied von Starben und Gestorben. Wir haben nicht kein Twilis mehr, klei bois anander Volk der Welt. Wir haben nicht kein Blut mehr auf zu seiner Kolben. Am Midbar ist geworden unser Stub. Die Erde ist karg für uns auf Quorim. Nicht doch kein Kindes mehr für uns. Nicht doch kein Kloglied in die alte Sforim. El Chanun, heilig ein ander Land, ein ander Berg. Wir haben alle Felder scheun und jeden Stein mit Asch, mit heiligen Baschotten, mit Skenim und mit Junge und mit Eufelach bezahlt für jeden Os von deinen 10 Geboten. El Chanun, heb auf dein feierliche Brem und seh die Völker von der Welt, gib sie die Nevues und die Yom Noroim. In jeden Loschen präppelt man dein Wort, lern die Meisim See, die Wegen von Nisoin. El Chanun, gib Proste begodim uns, verpasstecher Verschoff, von Schmieden bei dem Hammer, von Wascher, von Fellschinder und noch mehr Gemeines und noch ein Chesed. Tut zu uns, El Chanun, nehmt zu von uns die Schchine von Geoines. 1945. Ein paar Wörter wegen einer von den größten Helden in der Partisanen-Milchome, welche sind geführt geworden in die Wälder von Vilne, in die Wälder von Naroch, in die Wälder von Polessia. Manch und Nusakh Tausende sind umgekommen. Einer von sie, was hat sich im Meschach von den allen Jahren ausgezeichnet auf jedem Gebiet vom Kampf gegen die deutschen Mörder und gegen ihre Heraushelfer,
ist gewesen Abba Kovner. Abba Kovner ist gewesen einer von den Führern von der FPO, das heißt Vereinigte Partisanenorganisation. Vilne ist gewesen die einzige Stadt, die hat gehabt, eine Vereinigte Partisanergruppe, was haben gekämpft, im Mäschig von die alle Jahren unter der blutigen Herrschaft von den Hitlermassen. Ja, aber Kovner, ich habe ihn gekannt. Gewinnt der Führer von der Shomer HaTzair von der ganzen Vilner Gegend. Gekommen sein mein Bruder Yehuda, welches gewinnt der Rosh HaKen von Oshmener HaShomer HaTzair. Und kann bringen ihn bei uns in Haus und hat sich allemal damit zu reden, bloß in Hebräisch. Und mein Tate, Al-Vashalem, hat gesagt, sie genug, du redest Sachen, was ich verstehe nicht, darfst noch auch reden in Hebräisch. Das ist gewesen eine von den Morde. Was ist gewesen der Anführer? Schon nach der Milchome hat bei ihm gebrannt ein Feuer in Herzen. Nicht komme, nicht mas dam, aber decher Haschapuch. Muss nehmen, nicht kommen, für die Blut vergossen, für die 1.000.000 mit 500.000 Kindern. Für 6 Millionen jüdische Karbones im Mäschig für die scheuderlichen Jahre. Ja. Und hat dafür noch der Milchome geprüft, sein zu kriegen Menschen, welche sollen kämpfen, jetzt noch der Milchome. Und beweisen der Welt, was es heißt, versammeln Menschen, Millionen in die verschiedenen Konzentrationslager. Das ist der Mond, was mir befreit, die Stadt Kovel. In Kovel ist nicht weit von Chelm. Und in Kovel haben wir geöffnet, sie haben den ganzen Tag größer bis Memoirs zerbrochen. Da, wo sie gestanden, die Teures, der Orna Kodesh, ist gewesen eine Lochgröße. Und ungeschrieben mit Größen Nekudes. Nun, Kuf, Mem, Hey. Mit Blut ist geschrieben geworden, die Oisies. Ne komme, ne komme, ne komme. Aber Kovner hat euch nicht gekannt vergeben. Nicht die Deutschen, nicht die Polaken, und nicht die Ukrainer, und nicht die Litwiner, und nicht andere Banditen, welche sie untergenommen haben gegen das jüdische Volk. Und hat geprüft, dass dann Brund versammeln ein paar Tausend für die deutschen Mörder. Zufällig, und öfter darf das sein, hat das nicht bewiesen zu tun, weil die Jiden Bnei Rachmanis, Jiden haben Rachmanis, auf Levitiken. Ja, aber Kovner, wir gedenken sein Namen und gedenken auf Ewigkeit. Sein Kampf gegen Hitlerismus, sein Kampf gegen Faschismus, sein Kampf für Menschlichkeit in der dosigen Welt. Und jetzt, meine liebe Freunde, seid also gut und stellt sich auf. El Rachamim, Shoychain, Pamrochoim, Hamtzai, Menucha Unchona, Halekan Fei Hashchina, Pemalois, Gedoishim Utheurim, Gezoya Horikia, Mazhirim Eskol Nishmois, Ayudim, Meir Vilna, Jerusalem, der Litarus, wie wir selber. Wir kollen Shamois, 6 Millionen Jehudim, Michalelei Hashua bei Shenehergu, Shenishchatu, Shenisrefu, Al Kiddush Hashem, Al Kiddush Oam, על ידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משאר העמים, יימח שמם וזכרם. בעבור שכל הקול הזה
Neudem zdaka biraskos nicht moisehem. Mispalel Eloi nicht moisehem. Lochein bralurachamim. Yestereye beseisa knafaf leilamim. Vitzra lachayim mesh nicht moisehem. Beganei dem teheben uchasem. Adonai hu nachalatam. V'yamdu le'gurelam le'ketz hayamin v'neimar Amen. And I will say b'tzibur Kaddish. Isgadal v'isgadash Shmei Rabba v'yalma divrach Yerusei v'yamlich malchusei v'chayechon v'yamechon v'chayei d'chol Beit Yisrael Ba'agala v'zman kariv v'yemru Amen. Yehei Shmei Rabba mevorach li'olam u'lalmei elmaya. Yisbarach v'yishtabach v'yispo'ar v'yisreiman v'yisnasei. Yisadar v'yisalel v'yishalal Shmei Dekudusha brichu. Elal mikol b'chasa v'shirasa. Tushbechata v'nechmata. Tamiram v'yalma v'yemru Amen. Oiseh shalom b'mreimav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu ועל כל ישראל ונאמר אמן. Nicht keinmal als du gehst dem letzten Weg, wenn Himmel bleiben, verstellen bleiben Tag. Komm, wird nach unser ausgebänkter Schau. Das Wetter peucht an unser Trott, wir seien da. Komm, wird nach unser ausgebänkter Schau. Wir seien da mit unser Pein, mit unser Weg. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut. Sprotzen wettert unser Glure, unser Mut. Spät die Morgensonne begilden unserem Heim. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Und läuft zusammen wird die Sonne dem Kajau. Die Apparole soll gehen das Lied von dort zu dort. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Schnitt kein Lied von der Heule läuft der frei. Das hat der Volk mit tausend Tagen dick gewähnt. Das Lied gesungen mit ner Garnes in die Hand. Das sagt mir keiner, Als du gehst am letzten Weg. Himmel bleiben, verstellen bläue Tag. Kommen wird nach unser ausgebänkte Schau. Das Wetter peucht an unser Trott, wir seien da. Kommen wird nach unser ausgebänkte Schau. Das Wetter peucht an unser Trott, wir seien da. Ich will bei der Gelegenheit bedanken Ellen, was Anführen, übernehmen die größte Äußeres, was seine Mutter hat gebracht mit sich und genossen da von Nusakh Vilne. Dank, Herr Mikhl. Ich will euch bedanken, Alex Weiser. Und Alex ist unser Verbindler mit dem YIVO und er vernimmt sich mit dem heiligen Jahr. Ich will euch alle wünschen ein gut, gesund Jahr. Ist geht mir sich auf ein Stück Cheshbon HaNefesh, es kommen unter die Yomim Neroim, ist in dem Cheshbon, was wir führen, innerlich in sich, darf mir trachten, sie wir können besser genießen und 10 Tage diejenige von den Älteres, was Vilne stellt mit sich vor, und sie wir können starker stützen die, was willen das übergeben, frische, neue Deures. And so, we're wishing everyone a good, sweet year to come. We hope to see you all in good health here next year with family and friends. This is a time of Cheshbon HaNefesh, a reckoning of the self, of the soul.
And as we're doing our reckoning before the days of all, before the Yomim Noroim, the Aseres Yemei Tshuva, part of the reckoning should be, so what are we doing to enrich our lives and the lives around us by drawing nourishment from this civilization that they tried to obliterate and yet would not die? And what are we doing to help strengthen those forces who want to bring this heritage to future generations? A gut gesund Jahr, lassen wir sich sehen beim Kibbut. One more thing. I would like to find out that all of us who participated have gotten a shmiderai where we learned something about things. We are all from Camp Hampshire. This same camp. Ella, the director is here, and our health counselor is right over here. And we are so proud that he becomes a Vilna today. And his wife, the beautiful Ruth, that I'm telling you, she was my first student in a shule where I was teaching for 70 years. Thank you.